So last time we looked at strokes in a petrol engine, but tofana mbodzokera kumashure kuti petrol mixture painozopinda mucylinder inenge yambobvepi. Nhasi ndo zvatiri kutaurira kuti tizoona zvinhu zvinonzi petrol mixture chii chamboitika, inenge yambosanganiswa sei kuti izosvika kucylinder. Ndo patobva tadzoswa kune chinhu chinonzi carburetor. So before petrol mixture goes to the cylinder, inotanga ipinda munonzi mucarburetor. Carburetor ndiyo inomixa petrol neair. Then kana petrol neair zvamixwa zvinozoenda kumacylinders zvinopinda inlet valve. So this is what we call a carburetor. This is a diagram of a carburetor. Diagram of carburetor iri ndo maviri ainoita muma exam ezimseki inoya ine general diagram rakamira so unofana kutanga waziva kuti maparts ecarburetor. Alright, first of all you should know the function of a carburetor. Function kuti inoshandei carburetor. So what is the main objective of a carburetor is to mix petrol and air, kana kuti to form petrol air mixture. Ndo basa recarburetor. This is before zvaenda kumastroke atakataura nezvopapa kumanana inlet so inotangira panapa apa ndo panotangira maprocesses emucarburetor panapa. So we've got what we call, this is called an air filter. So as the name implies, air filter inoshande to filter air. Mhepo painopinda neapa papa inofiltiwa zvidhasti zviya zvinosara paair filter panapa, then mhepo ipinda yakachena apa. Then mhepo inofamba yosvika panapa papa. Inosvika pane ichi chinhu chinonzi, we call it a choke. This is called a choke. This one. Choke inoshandei. It is used to control amount of air taken in. Those are not shandei choke. Saka mhepo painosvika panapa ichi chinovhura. It's like chakadai so. Chinenge chidai so. Kana mhepo ikasvika chodai so chovhura mhepo yopinda. Then chodai so chovhara chidai so. Ndo basa rechoke. So ndo zvichishanda pachiri panapa. It is used to control the amount of air entering the carburetor. So now kana mhepo yasvika panapa inovhurwa yopinda. It's designed in such a way kuti chinongokwanisa kutora amount ye air iri kudiwa panguva iyoyo, because handizvo kunomixana nepetrol kunoko. Kana takamboita maratio kumeti, let's just give an example kuti we need 2 parts of air as to 3 parts of what? Of petrol. So 2 as to 3 ndo ratio yatiri kuda mucarburetor medu kuti 2 parts dzemhepo ne 3 parts petrol. It's just an assumption. Don't assume kuti tikwanise kunzwisisa concept yechoke. Now tora 2 parts dzemhepo, so ichi pachinovhura panapa it is only able to take 2 parts of air kuti dzipinde hachipfuuridze kusvika ku3 kana ku4, hachitore futi shoma kana kutora 1 kana kutora 1.5 parts. Chinongotora 2 parts of what? Of air. Ndidzo dzinobvumidzwa kuita pass through panapa dzoenderera mberi. So this is the function of a choke. It is used to control amount of air entering the carburetor. Now mhepo yedu yatorwa yafamba yasvika panapa. Tozosvika kunoku kunenge kune let's say ndakanganisa pipe panapa, pipe inouya nepetrol panapa. So this is petrol iri kubva kutangi ichipinda muno. Kana petrol from tank. Now petrol yedu painosvika panapa inosvika panonzi petrol filter. Petrol filter ichi kana vanochiziva petrol filter chacho zvadzakaita chine zvimapepa mukati amunoti. So this is our petrol filter. Basa rayo ingori obvious, to filter what? To filter
petrol. So this is the way the function of a petrol filter. Panapa tine air filter filter air. Panapa tine petrol filter filter petrol. Now petrol yafiltiwa inotozofamba nepapi neapa kana yagudiwa inofamba neapa inopinda pachi mucarburetor through what this is called a fuel jet. Fuel jet. So pa fuel jet pedu chakaita so pamusoro panoda nefuel panapa pane chiuchi chikavha chacho chakadai so then choita zvimaburi kuna anoziva zvimasefa zvimasefa but zvine zvimaburi zvidiki. So ndo zvinenge zviri pamuromo panapa pefuel jet zvakaiswa ipapo kuti zvikwanise kucontrola amount of petrol. So what is the function of a fuel jet? Function of a fuel jet is to what? Control amount of petrol entering carburetor. So chirikontrola air taunoti chinonzi choke. Chirikontrola fuel chinonzi fuel jet. So izvi ndo zvinozotidzosa kuti kopi kune ratio yedu ya E kuti choke yedu inongoallowa 2 parts of air chete kuti dzipinde pai mucarburetor, then fuel jet yedu iri kungoallowa 3 parts chete kuti dzipinde pai mucarburetor. Dzapinda mucarburetor 2:3 zobatana zvoti pa 5 parts petrol air mixture. Tabatanidza 3 parts of what? Of petrol ne 2 parts of what? Of air. Tivana inonzi petrol air mixture. Ndizvo nditi taura petrol air mixture yedu ndo manje inozo iri panapa petrol air mixture panapa zvazanganiswa petrol yazanganiswa ne-air zvapa panapa papa pozouya ichi manje chinokontrolawo futi chakafanana nechoke but achinzi choke chinonzi throttle. It's called a throttle. Ndo inomboimbwa naenzo vati throttle chichi ndo throttle yacho. Kuna vanga vasingazivi kuti enzo aimba achiti throttle anozwanepi hazvirevi chenhura throttle ndiyo iyi iri panapa inowanikwa mucarburetor yanenge achiimba pepe enzo akadzidza. Anyways, let's move on. So throttle inoshandei. A throttle, as you can see, ichi chiri kucontrola air chete, ichi chiri kucontrola fuel chete. What does the throttle do? So the throttle, it controls amount of petrol air mixture leaving carburetor. Controls petrol air mixture leaving controls petrol air mixture leaving carburetor. Now kana ichita leaving carburetor petrol air mixture painobuda painocontrola nechithrottle panapa ichibuda yakuendepi yakuenda kuma stroke manje kuma cylinder. So I can do it like this. I can go some magic bana. So I petrol air mixture iri kubva panapa yafamba yoya panapa yopinda panapa unowana ndo engine yedu. So engine yedu tutangira kucarburetor tutangira kupetrol tank. So tank redu repetrol ndo rinoenda petrol uchi ku petrol filter. Petrol yedu yofiltiwa yapedza kufiltiwa yobuda nepanapa pa fuel jet. Then mhepo yedu yopinda nepanapa yoita go through the air filter. Yodzika control nechoke yedu yovhura popinda mhepo inodiwa mucarburetor povhara. Mhepo yopinda yofamba yasvika panapa pa fuel jet zvazanganiswa togadzira inonzi petrol air mixture. Tagadzira inonzi petrol air mixture yedu yocontrolwa throttle yovhura. Painovhura throttle, it is allowing petrol air mixture kuti ite exit panapa ibude ichienda kuma cylinder edu. So this is the way inotora out of the carburetor yofamba. Painosvika panapa panosvika pa inlet valve rakavhura yobva yapinda. Painopinda munomu mawana atanga manje. Then tobva tambobvisa carburetor mawana yatanga ngatimboita go through zvatakaita last time.
ichipinda panapa petrol mixture piston redu rinomova down kuti rialawe petrol mixture redu kuti ipinde igare mucylinder of which exhaust valve ready inenge rakavhara handinoona then rakavhara daro inenge yatoita yapera then yapera daro takuenda ku next stroke redu mavalve ese anovhara then petrol mixture yedu iri mukati munomu inokompresiwa nepiston ndosaka chinzi compression stroke. Zvadaro yakompresiwa then a spark plug manje papower stroke panapa inongounza chimoto. Yaunza chimoto panapa, there is an explosion in the cylinder of which that force from the explosion it will cause the piston to move down with all valves being closed. Yamove down kwairi kuita muri kusana byproducts of what combustion. Byproducts ataura kuti ndo masmoke aya chichichichichichi, then tozouya inonzi exhaust stroke. Hutsi uhwo hwakupushwa nepiston pari kumove up kuti ubude neexhaust valve whilst inlet valve rakavhara. So zvinobatsirei zvese izvi zvimastroke zvimachichi zviri kuitika panapa? It means kuti we need to form movements. Movement yedu iri kugadzirwa nema-explosion ari kuitika papower stroke. Papanenge pachiputika papaya inonzi piston ichimove down panomove up, moving up and down zvinoitwa nemapiston aya anenge achikontrola inonzi crankshaft. Crankshaft ndio futi inozoendesa movement kune kwari kudiwa. So pa o level ndo zvinhu zvamufanira kuziva about a petrol engine. You should know carburetor nemusoro. You should know withdraw, because my question anouya under the carburetor vanongouya vakakupa chidiagram ichi vogona kuti kulabel kuti A, B, C, D, E votuti label the parts A, B, C, D to E. Ndizvo walabel vokubvunza kuti what is the function of part D ndizvo handitika. So you need to be knowing nemusoro by heart. Now to sum up nyaya dzemacarburetor idzi, pane mamwe maquestion anozobvunzwa, additional question pertaining this ratio tachitaura kuti mucarburetor tongoda 2 parts dze-A toda 3 parts dzepetrol. What if tikaisa 3 parts apa poramba pakadaro? Ndizvo tikaisa mhepo yakawanda petrol yeswa inodiwa chichinoitika, tikaisa mhepo inodiwa petrol yowanda chichinoitika. So this takes us to our last concept yatoda kuexplaina panapa, macondition, two conditions atoda kutarisa panapa anoitika, but they all lead us to the same answer. So first condition, what if we have a worn out choke? Kataura kuti worn out choke, kutaura kuti panapa handitika handiti chinokontrola mhepo ichichi. Let's say kuti chadhamba handika chakutongomovhiwa chero nezvimhepo chishoma zvakuya chingovhura chipinda chiita sei. So worn out choke ichakonzera kuti mhepo ipinde yakawanda kudarika inodiwa. So let's have our ratio panapa, right? Ratio yedu tatichi panodiwa 2:3, but under the worn out choke hapachapindi 2:3, mhepo iri kuwanda because choke ndio iri controla inokontrola mhepo iri kupinda. So mhepo yakupinda yakawanda, let's say kuti mhepo ichipinda yakawanda takuva nemapasi ekuti tane 4:3. Petrol mukada kutarisa panapa ingori constant, which means kuti fuel jet redu iri kushanda zvakanaka, but choke yedu yafa handika yakungomuvha handika. So it means kuti mhepo yakupinda yakawanda mucarburetor. So mhepo yakapinda yakawanda mucarburetor, it means kuti petrol mix yedu painobva mucarburetor ichienda manje kunoita combustion kunoku kumastroke kunoku pakunoita dambudziko manje combustion handitika. So now before tataura kuti chinoitika, should you know kuti the difference between yatinoti complete combustion ne-incomplete combustion. Complete combustion and incomplete combustion. Complete combustion
ne-incomplete combustion. Now complete combustion totaura kuti isusu zvinhu let's say kuti ratio yedu yatinoda i2:3 ndizo ichitipa 5 parts dzepetrol mixture. Tikuti zvinhu zviri kutsva zvichipera zvese ndinonzi complete combustion. Zvinhu zviri kutsva zvichipera zvese ndizvo. Now incomplete combustion it means kuti zvinhu zviri kutsva handika zviri kutanga zvamixwa pane chimwe chakawanda chimwe chiri chishoma. Saka pazvinotsva changa chakawanda chachiya pane zvinosara zvisina kutsva zvimwe zvotsva ndinonzi incomplete combustion iyoyo. So chinoitika ndechekuti icho kana tine ma-one out choke panapa mhepo ikapinda yakawanda ndizvo say 4:3 pachapiswa 2 parts dzemhepo posara 2 parts dzemhepo dzisina kudi kutsva tinoona inonzi chi incomplete combustion. Now incomplete combustion ma-products ayo gatiti ma-products panapa products of what complete combustion tine carbon dioxide plus what plus water ndomachi maoyo echi a complete combustion. Then incomplete combustion then plus heat. Then incomplete combustion panapa tine carbon monoxide CO plus soot plus heat. Carbon monoxide soot neheat. Soot tongoti madota chichi kana chichi zveblack zvinosara kana zvinhu zvazvo ndinonzi soot. So kana question ikachibvunza kuti what are the effects of having a one out choke? Effects of having a one out what? A one out choke. It causes incomplete combustion in the what? In the cylinder, leading to the formation of what? Carbon monoxide. Carbon monoxide is a dangerous gas, so at the produce but kana choke redu cover one out. There is no complete combustion, but there is incomplete combustion, which will now lead to what? Which will now lead to formation of what? Of carbon monoxide. But in the first place, we don't want to have carbon monoxide because carbon monoxide is a very dangerous gas. And one. So, same answer for what is the effects? What are the effects of having a one-out fuel jet? Tati ichi ndo chifuel jet kapata tanga tati ichi ndo chifuel jet chakadai soko chinituma uri to diki asi kana chikazwa one out manje chinoita maziburi akadai soko. You can see manje kuti kana chinhu chikaita maziburi so kombe tine zviburi zvidiki ndepapo panoburisa fuel yakawanda apa panoburisa fuel yakawanda zobva zvaafecta chi ratio yedu 2:3. So kana iri 2:3 hapachapindi 3 parts dzepetrol apa pakupinda kana 5 parts because maziburi awo akurisa petrol yakupinda yakawanda. So petrol yakupinda yakawandisa than A. It means kuti panoitika combustion A ichangopisa petrol inoenderana nechi normal amount of A. So 2 parts dze A dzichangopisa 3 parts dze petrol, then dzimwe remaining 2 parts dze petrol dzichasara dzisina kutsva. So there's incomplete combustion. So my answer kafanana when the question is effects of a one out choke, you say it leads to incomplete combustion in the cylinder, leading to formation of what? Of carbon monoxide. Then what are the effects of having a one out fuel jet? Same answer correct, but it leads to incomplete combustion, leading to formation of carbon monoxide in the what? In the cylinder. Amukwana ndo madhira tikutaura pana ndo maanswer wayo. Tamboza makubata on questions anoya chibvunzo yova ndo ma question anoya under the petrol engine. So thank you. Tozotaura nezve diesel engine pa next lesson. Tonoti yai my difference is actually up between a diesel engine ne petrol engine, because diesel engine futhi ine ma 4 strokes saka zvinhu different papi ndosvake chitsanangura ipapo kuti unofanira kuziva musiyano kuti ukatongopiwa anonzi picture re stroke unofanira kuziva kuti no iyi petrol engine neungotarisa so no this is a petrol engine
kana futi imwe question this is a diesel engine, you need to be able, because paper 1 ndo matype ma question anobvunzwa. They'll just give you a picture, then on that picture they'll ask you kuti name the type of engine being shown in the picture. Akubvunza kuti I stroke ipi ichichi, anongoudza kuti tokupa picture iyi chitudza kuti I type engine ipi iri kuratidzwa mu picture. So unofanira kutozoziva, you must be able to do that after we discuss about my diesel engine, after you know the differences between a diesel engine and a petrol engine. So next lesson tichataura nezve ma diesel engine.